Let's start the webinar. Is this okay for you? Yes, it's good for me. Thank you. Okay. So as a moonlight, that means season is style, no? ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကျင်းပမယ့်အစီအစဉ်လေးကတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ၏ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်များစဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူနိုင်ရေးအတွက်ကြားကာလပညာရေးစီစဉ်ရအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သောကာလတူသင်ကြားရေး short course အစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Introduction to Water Supply and Treatment Technologies for Emergency Situations ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ပါ၍ကျမတို့ရဲ့အခမ်းအနားစီစဉ်လေးကိုစလိုက်ပါမယ်ရှင် Hello and welcome to our lecture on water supply. မင်္ဂလာပါရှင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ကျောင်းသားကျောင်းသူလူငယ်များစဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူနိုင်ရေးအတွက်ကြားကာလပညာရေးအစီအစဉ်အရအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်သောကာလတူသင်ကြားရေး short course အစီအစဉ်အရတင်ပြသွားမယ် water supply အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ရှင် This lecture provides an introduction to potable water supply and small-scale treatment methods. This lecture is intended for people in Myanmar who are fleeing violence and have limited resources and limited access to clean water. It is our hope that the content of this lecture will be beneficial to internally displaced people. This lecture only discusses the physical improvement of water, assuming that IDPs do not have sufficient infrastructure and supplies for adequate water treatment. The lecture content will not guarantee clean water, but will hopefully improve what you already have available. Introduction ယခုဟောပြောမည့်အချက်များသည်ရေရင်းမြစ်ရှားပါ၍တန့်စင်သောရေရရှိရန်ခက်ခဲသောမြန်မာနိုင်ငံရှိစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်ယခုဟောပြောချက်များသည်စစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများအတွက်အကျိုးရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံရှိစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူများနေထိုင်သောဒေသများတွင်ရေတန့်စင်ရန်အတွက်ပြည့်စုံသောအခြေခံအဆောက်အဦများနှင့်လိုအပ်သည့်ထောက်ပံ့မှုများမရှိနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ယခုဟောပြောမှုတွင်ရေ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သက်တည်များကိုသာညီကဲ့သို့ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မည်ဆိုသည့်အကြောင်းအရာများအားဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ယခုဟောပြောချက်များကိုအခြေခံ၍ရေတန့်စင်မှုပြုလုပ်လျင်လုံးဝတန့်စင်သောရေကိုရနိုင်မည်ဟုအာမမခံနိုင်တော့လေရရှိသောရေအားပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည် Since water treatment is usually the most technically difficult and resource-intense aspect of a water supply system, the top priority for engineers is to find the cleanest source of water. In humanitarian crises such as the IDPs in Myanmar, people often have limited resources and will likely not have the infrastructure or materials that are necessary to properly treat water. Therefore, the use of the highest quality water sources should always be taken seriously, and great effort should be invested into selecting clean sources. Water sources and treatment ရေတန့်စင်ခြင်းသည်ရေပေးဝေမှုလုပ်ငန်းတွင်နည်းပညာပိုင်းအရာအခက်အခဲဆုံးနှင့်အရင်းမြစ်လိုအပ်ဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါသည်အင်ဂျင်နီယာများအတွက်အရေးကြီးဆုံးတာဝန်မှာအသက်ရှင်ဆုံးရေအရင်းမြစ်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်လူသားခွင့်ရေးဆိုင်ရာအကျက်တဲခံစားနေရသည့်သူများဥပမာမြန်မာနိုင်ငံရှိစစ်ဘေးရှောင်များကဲ့သို့သောသူများအတွက်တခါတရံ၌ရေအရင်းမြစ်ရရှိရန်ခက်ခဲခြင်းနှင့်ရေတန့်စင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအခြေခံအဆောက်အဦနှင့်ပစ္စည်းများမရရှိနိုင်သည့်အခြေအနေများရှိနိုင်ပါသည်သို့ဖြစ်၍အသက်ရှင်ဆုံးရေအရင်းမြစ်ရရှိရန်အတွက်ကြိုးစားရန်လိုအပ်ပါသည် Water sources have to be evaluated with respect to their quantity, quality, and accessibility. Here are the primary sources of water listed in their approximate order of preference based on desirable quality of water that minimizes the need for additional treatment methods. The first one that you see is springs. If there are year-round springs nearby, they can usually be developed to supply clean water. This water can often be conveyed through pipes or collected on site without expense of pumps or water treatment. Springs can most often be found in hilly or mountainous regions. The next is wells. Because there is water at some depth almost everywhere beneath the Earth's surface, a well can be built almost anywhere. The water that comes into the bottom of a well has filtered down from the surface and is in most cases cleaner than the water that is exposed on the open ground. Next is rainwater.
Collection and storage of rainwater may provide another source where surface and underground water supplies are limited or difficult to reach. Normally, except in the rainiest regions, rainwater will not supply all the water needs of the local community. However, as a supplement, it can be collected from roofs or protected groundwater runoff areas, and stored in covered cisterns to prevent contamination. And last is surface water. Streams, rivers, and lakes are all commonly used as sources of water. Although no construction is needed to enable them to supply water, the quality of the water from this source of surface water is almost always poor. Only clear mountain streams flowing from protected watersheds could be considered as fit for human consumption without treatment. Evaluating water sources အသုံးပြုမည့်ရေအရင်းမြစ်အားအောက်ပါအချက်များပေါ်တွင်မူတည်၍တွက်ချက်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်ရရှိနိုင်သည့်ပမာဏရေ၏အရည်အသွေးအလွယ်တကူရရှိနိုင်မှုရရှိနိုင်သောရေအရင်းမြစ်များကိုဦးစားပေးအစီအစဉ်လိုက်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်စမ်းရေတွင်ရေတွင်မိုးရေမြစ်ရေချောင်းရေကန်ရေ Discuss wells. Wells should be located at a site with the following characteristics. Should be water-bearing, should be suitable to the sinking methods available, and not likely to be easily contaminated. Water harvesting was site choice. ရေတွင်းသည်အောက်ဖော်ပြပါအချက်များနှင့်ပြည့်စုံသောနေရာတွင်တည်ရှိရပါမည်ရေထွက်ရမည်တူးယူနေကြနည်းလမ်းများဖြင့်ရေရရှိနိုင်ရမည်အလွယ်တကူရေထုညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေရပါ Choosing the site for a well can be very difficult because easily available and abundant water can never be guaranteed. Engineers and hydrologists rarely know where they will reach water and how much will be available. However, there are a number of guidelines that can be very useful in providing information about potentially viable well sites. Where possible, a well can be located near a past or present water source. By doing so, you are likely to reach water at approximately the same depth as the other source. If no other sources exist or have been developed nearby, you must be more cautious in choosing a well site. Unless you have the benefit of detailed information, it is best to look for the spot of lowest elevation between several high elevation points. Both surface water and groundwater are likely to collect here. In some cases, plants can be indicators of the presence of groundwater. Perennial plants and trees often tap into groundwater. Be careful, however, not to build in a place so low that the well would be susceptible to flooding in heavy rain. ရေတွင်းတူးမြစ်နေရာသည်ယခင်ကရေထွက်သောနေရာသို့မဟုတ်ယခုလက်ရှိရေထွက်သောနေရာနှင့်နီးနီးတွင်ရှိသင့်ပါသည်အခြားအသုံးပြုနိုင်မည့်အချက်အလက်များစုဆောင်းရရှိရန်ခက်ခဲလျင်မြေမျက်နှာပြင်အနိမ့်ဆုံးနေရာကိုရွေးချယ်ရပါမည်တချို့နေရာများတွင်အပင်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်မြေအောက်ရေရနိုင်မရနိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါသည်အများအားဖြင့်နှစ်ရှည်ပင်များနှင့်တစ်ပင်ကြီးများသည်မြေအောက်ရေရှိသောနေရာတွင်ရှင်သန်ကြပါသည်မြေမျက်နှာပြင်အနိမ့်ဆုံးနေရာကိုရွေးချယ်ရမည်ဆိုတော့လေအကျဉ်းနှိမ်လွန်သောနေရာကိုရွေးချယ်မိလျင်မိုးကြီးခဲ့ပါကရေလွှမ်းနိုင်သောကြောင့်သတိထားရွေးချယ်ရန်လိုအပ်ပါသည် Other considerations for wells involve being acceptable to the local community, being suitable to the sinking methods available, and not likely to be easily contaminated. If the most likely site would require that the well penetrate a layer of rock, and if there are no tools available to do such a difficult job, the site would not be appropriate. The most important contamination factor is that the well not be located within 15 meters of a latrine or other sewage source. This would also include not placing the well where it might be damaged or inundated by a flood or heavy rain. The only way to design a well to prevent water contamination is to seal it so that the water can enter only through the bottom section. Water harvesting wells other considerations ရေတွင်းအားညစ်ညမ်းစေသောအဓိကအကြောင်းရင်းမှာရေတွင်းနှင့်15မီတာပေ90အတွင်းအိမ်သာခြင်းသို့မဟုတ်တခြားမိန်းလာကန်အစရှိသည်များရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်တွင်းရေညစ်ညမ်းမှုအားကာကွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာရေတွင်းနံရံအားရေလုံအောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့သောပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ရေတွင်းအောက်ခြေမှလွဲ၍တခြားနေရာများမှာရေစိမ့်ဝင်နိုင်ခြင်းရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ
Every well, whether drilled or dug, has 3 sections: the top, middle, and bottom. Each of these sections varies in construction because each must function differently. The first we'll talk about is the top section. The top section is that part of the well at or above the ground surface level. It should be designed to allow people to get water as easily as possible, and at the same time to prevent water, dirt, and other contaminants from entering. Next is the middle section. The middle section is the part of the well that is between the ground surface and the water. This section is usually a circular hole, and it is reinforced with some kind of lining to prevent the walls from caving in. And the last section is the bottom section. The bottom section is the part of the well that extends beneath the water table into the aquifer. It should be designed to allow as much water as possible to enter, and yet prevent the entrance of soil from the aquifer. Its lining will have holes, slots, or open spaces, allowing water to pass through. Water harvesting well sections ရေတွင်းကိုအပိုင်း 3 ပိုင်းခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ရေတွင်းအပေါ်ပိုင်းမြေကြီးအပေါ်တွင်ထွက်ပေါ်နေသောအပိုင်းရေတွင်းအလယ်ပိုင်းမြေကြီးနှင့်ရေမျက်နှာပြင်ကြားရှိအပိုင်းရေတွင်းပြိုမကျစေရန်အတွက်၎င်းအပိုင်းတွင်းနံရံအားအကာအရံတစ်ခုခုဖြင့်အားဖြည့်ထားရပါမည်။ရေတွင်းအောက်ပိုင်းရေမျက်နှာပြင်မှာရေအောင်းလွှာအောက်ခြေအထိအပိုင်း၎င်းအပိုင်းအားဒီဇိုင်းလုပ်ရာတွင်ရေအများဆုံးရရှိရန်နှင့်ရေအောင်းလွှာမှမြေကြီးများရေတွင်းထဲသို့ဝင်မလာစေရန်ပြုလုပ်ရမည်။၎င်းအပိုင်းရှိအကာအရံသည်ရေစိမ့်ဝင်နိုင်ရန်အတွက်ရေစိမ့်ဝင်ပေါက်ရေဝင်ပေါက်များရှိရမည်။ Our next topic is water harvesting, and we will discuss solar stills for distillation. Water can be purified by distillation. If the water is very poor quality, for example, from stagnant pools or from the ocean, distillation may be the only practical way to make it drinkable. Small solar stills are fairly easy to make. One is shown on this slide. The sun's energy goes through the glass windows and evaporates the impure water in the pool at the bottom of the still. The evaporated water condenses on the glass windows and flows along them into the channels at the bottom, where it is collected. As long as the glass is tilted at least 20 degrees, the water will flow along it rather than drip back into the pool of impure water. Still performance improves if the temperature inside is increased, so the joints should be tight and the sides and bottom insulated. A reasonable still size is approximately 10 square feet, and this will supply sufficient water for one adult, so they are useful in emergencies, but probably not as practical for a village water supply system. Water harvesting solar still distillation နေဤစွမ်းအင်ဖြင့်ပေါင်းခံမှုအောက်ခြေရှိမတန့်ရှင်းသောရေကိုအငွေ့ပြန်စေသည်အငွေ့ပြန်နေသောရေသည်အပေါ်ဖန်အမိုးပေါ်တွင်ငွေ့ရည်ဖွဲ့ပြီးအောက်ခြေရှိမြောင်းများထဲသို့စီးဆင်းသွားသည်ဖန်အမိုးသည်အနည်းဆုံး20ဒီဂရီစောင်းနေသည်၍ငွေ့ရည်ဖွဲ့ပြီးကျလာသောရေများသည်မတန့်ရှင်းသောရေကန်ထဲသို့ပြန်လည်ကျဆင်းသွားမည်အစားအမိုးဆောင်အတိုင်းစီးဆင်းလိမ့်မည်ပေါင်းခံမှုအတွင်အပူချိန်မြင့်တက်လာပါက၎င်း၏လှုပ်ဆောင်ချက်ပိုမိုကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့်ပေါင်းခံအိုးအဆက် joint များအားတင်းစေနေအောင်ပိတ်ရန်လိုအပ်ပြီးဘေးဘက်အောက်ဘက်နေရာများအားအပြင်မှာအေးဓာတ်မကူးစေရန်ကာကွယ်ထားရမည်ဧရိယာ10စတုရန်းပေရှိသောပေါင်းခံမှုတစ်ခုသည်လူကြီးတစ်ယောက်အတွက်ရေလုံလောက်စွာရရှိနိုင်ပါသည် And now we will discuss household filters. Household filters can be made from sand or gravel of different grain sizes, from ceramics, porcelain, or other fine porosity materials. They basically operate on the principle of mechanical straining of the particles contained in the water. The filter performance depends on the porosity of the filter medium. Simple household filters can be put together using metal drums, plastic containers, or clay vessels and filling them with several 10-centimeter layers of sand, gravel, or charcoal. They do not perform well at removing pathogens, though. After filtration, the water therefore needs to be disinfected. Now we'll talk a little bit about charcoal. Charcoal adsorbs organic substances that cause disagreeable color and taste. The effect can only be sustained, however, if the charcoal is frequently renewed. If this is not possible, or if the filter is left unused for some time, the charcoal can become a breeding ground for bacteria. The result is that the filtered water from a stagnant filter exhibits a high bacteria count,
even more so than the original raw water. Additionally, charcoal cannot be regenerated. All of this to say that if you use charcoal in water filtration, then replace the charcoal frequently. Household filters ရိုးရှင်းသောအိမ်သုံးရေသန့်စက်တွင်10 cm စီထူသောသဲကျောက်စရစ်သို့မဟုတ်ကျောက်မီးသွေးအလွှာများပါဝင်ပါသည်၎င်းရေသန့်စက်အမျိုးအစားသည်ပိုးမွှားများအားသန့်စင်မပေးနိုင်သောကြောင့်၎င်းဖြင့်ရေစစ်ပြီးလျင်ပိုးသက်ရန်လိုအပ်ပါသည်ကျောက်မီးသွေးသည်ထပ်မံအသုံးပြု၍မရသောကြောင့်အသုံးပြုထားသောအလွှာများတွင်ကျောက်မီးသွေးပါဝင်ခဲ့လျင်မကြာခဏအစားထိုးလဲလှယ်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည် Now we will introduce household slow sand filters. Household slow sand filters are described in this slide. Because these filters are simple to build, they may be less effective at removing bacteria and biological contaminants. However, our goal in this presentation is to improve water as much as possible given the circumstances. A household filter can be simply made from a metal drum, tarp, or other container. However, a drum or container that previously was filled with oil or chemicals should not be used. The filter medium is sand with gravel and rock at the bottom. The collection of the filtered water is in the gravel layer. Effluent discharge is through a riser pipe, which is partly perforated. The effluent pipe, mounted with a stopcock, rises just above the level of the filter bed to prevent the filter from running dry. The filtration rate is set through the effluent stopcock, and the filter is cleaned whenever necessary. Household slow sand filters အိမ်သုံးရေသန့်စင်စက်များသည်ဘက်တီးရီးယားများနှင့်ဇီဝညစ်ညမ်းမှုများအားဖယ်ရှားရာတွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုနည်းပါးပါသည်။မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာရရှိနိုင်သောအခြေအနေကိုအသုံးပြု၍အကောင်းဆုံးရေကိုရရှိနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။အိမ်သုံးရေသန့်စင်စက်အားသတ္ထုစီများတာပေါ်လင်များနှင့်အခြားသိုလှောင်ကန်များအသုံးပြု၍ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။သို့သောစီများဓာတုပစ္စည်းများထည့်ဘူးသောစီများအားအသုံးမပြုသင့်ပါ။ရေစစ်ရန်အတွက်သဲကျောက်စရစ်နှင့်အောက်ခြေတွင်ကျောက်တုံးများအားအသုံးပြုနိုင်ပါသည် And now we'll make a few comments about disinfection. It is essential that drinking water be free of pathogenic organisms. Storage, sedimentation, and filtration of water, both individually and jointly, reduce the contents of bacteria in water to a certain extent. None of these methods can guarantee the complete removal of germs, and disinfection is therefore needed at the end. Water with low turbidity may, however, be disinfected without any additional treatment for bacteria removal. Groundwater abstracted from deep wells is usually free of bacteria. Surface water and water obtained from shallow wells and open, dug wells generally need to be disinfected. Disinfection တောက်ရည်တွင်ယောဂဖြစ်စေသောပိုးမွှားများမပါစေရန်အရေးကြီးပါသည်ရေတူလောင်ခြင်းအနေထိုင်ခြင်းနှင့်ရေစစ်ခြင်းတဆင့်ချင်းစီနှင့်အဆင့်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချက်အားလုံးဖြင့်ရေထဲတွင်ပါဝင်နေသောဘက်တီးရီးယားပမာဏအားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလျှော့ချနိုင်သောလေနောက်ဆုံးအဆင့်အနေဖြင့်ပိုးသက်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်နက်သောရေတွင်များမှရရှိသောရေသည်များအားဖြင့်ဘက်တီးရီးယားများပါဝင်လိမ့်မရှိပါရေပုံရအားဖြင့်မြစ်ရေချောင်းရေကန်ရေများနှင့်တိမ်သောရေတွင်များမှရသောရေများအားပိုးသက်ရန်လိုအပ်ပါသည်ပိုးသက်စေရှိလျင်ပိုးသက်ပေးပါ The degree or efficiency of disinfection depends on the method employed and on the following factors influencing the process: the kind and concentration of microorganisms in the water, other constituents of the water that may impede disinfection or render it impossible, the contact time provided, and the temperature of the water. For example, high temperatures speed up chemical reactions. ပိုးသက်နိုင်သောအဆင့်သို့မဟုတ်ပိုးသက်နိုင်စွမ်းသည်အသုံးပြုသောနည်းလမ်းနှင့်အောက်ပါအချက်များအပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်ရေထဲတွင်ပါဝင်နေသောပိုးမွှားအမျိုးအစားနှင့်ပါဝင်သည့်ပမာဏပိုးသက်မှုကိုနှောင့်ယှက်နိုင်သောတခြားပစ္စည်းများပါဝင်မှုပိုးသက်ရန်ကြာချိန်ရေ၏အပူချိန်မြင့်လျင်ဓာတ်ပြုမှုပို၍မြန်ဆန်စေပါသည် Water disinfection can be accomplished by several means. For example, physical treatment, which includes such things as removal of bacteria through slow sand filtration, application of heat, storage, and so on.
irradiation such as UV light, chemical treatment such as use of oxidants, and in particular the use of chlorine. ရေအားပိုးသက်ခြင်းကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည် Physical treatment နည်းလမ်းများတွင် slow scent filter အားဖြတ်၍ဘက်တီးရီးယားများဖယ်ရှားခြင်းအပူပေးခြင်းကြိုချက်ခြင်းတိုးလောင်ခြင်းအစရှိသည့်နည်းလမ်းများပါဝင်ပါသည်ဓာတ်ရောင်ကြီးပေးခြင်းဖြင့်လည်းပိုးသက်နိုင်ပါသည်ဥပမာ UV ရောင်ကြီးများကိုအသုံးပြုခြင်းဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်ပိုးသက်ခြင်းဥပမာ chlorine iodine အစရှိသောဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်လည်းရေအားပိုးသက်နိုင်ပါသည် Regarding the use of chemicals for disinfection, a good chemical disinfectant should have the following abilities. It should destroy all organisms present in the water within reasonable contact time, and the range of the water temperature encountered, and the fluctuation in composition, concentration, and condition of the water to be treated. It should also accomplish disinfection without rendering the water toxic or carcinogenic. It should also permit simple and quick measurement of the strength and concentration of the water. And it should persist in residual concentration as a safeguard against recontamination, and allow safe and simple handling, application, and monitoring. Last, it should be ready and dependable availability at reasonable cost. Just as important as the proper choice of the disinfectant is that the agent be added to the water in a safe and controllable fashion. Disinfection chemicals ကောင်းမွန်သောဓာတုပိုးသက်ဆေးများ chemical disinfectant များတွင်အောက်ပါအရေးချင်းများရှိရပါမည်။ပါဝင်နေသောပိုးမွှားအလုံးအားဖျက်ဆီးနိုင်ခြင်းပိုးသက်ခြင်းဖြင့်ရေအားအဆိပ်တင်ခြင်းကင်ဆာဖြစ်စေသည့်ဓာတ်များပါဝင်သွားမှုမဖြစ်စေခြင်းရေထဲတွင်ပါဝင်နေသည့်ဓာတ်သတ္တုများအားလွယ်ကူလျင်မြန်စွာတိုင်းတာနိုင်ရန်ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းရေအားပြန်၍ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေရန်ပိုးသက်ပြီးကျန်ရစ်သောပိုးသက်ဆေးအကျွင်းကြံများအားအန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်သောပမာဏအတွင်းအမြဲထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းလွယ်ကူစွာကင်တွယ်အသုံးပြုနိုင်ပြီးစောင့်ကြည့်နိုင်ခြင်းသင့်လျော်သောဈေးနှုန်းဖြင့်လွယ်ကူလွတ်လပ်စွာဝယ်ယူရရှိနိုင်ခြင်း And now I'll give several brief thoughts on chlorine since that's one of the most common methods. The application of chlorine and its compounds for the purpose of water disinfection is the best and most tested compromise. However, chlorine must be properly stored and the dosage must be correct or it may lead to harmful health effects. For the sake of the situation in Myanmar, I will assume that you can't obtain proper sources of chlorine that are appropriate for drinking water, and that if you are living as IDPs, then you cannot ensure proper dosing. Thus, I won't go into too many details about chlorination, but save that for a future lecture. Disinfection chlorination ပိုးသက်ရန်အတွက် chlorine နှင့်၎င်း၏ drug ပေါင်းများအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနှင့်အသေးချာဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်သို့သော chlorine အားသေချာစွာထားသိုရန်လိုအပ်သည့်အပြင်အသုံးပြုသောပမာဏမှန်ကန်မှသာလျှင်ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ကင်းညီဖြစ်ပါသည်ယခုလက်ရှိအခြေအနေအရမြန်မာပြည်ရှိစစ်ရှောင်စခန်းများတွင် chlorine ဝယ်ရန်ခက်ခဲပြီးမှန်ကန်သောပမာဏတွက်ချက်ရန်ပစ္စည်းကိရိယာမရှိဟုယူဆ၍အသေးစိတ်အားထည့်သွင်းဆွေးနွေးမည်မဟုတ်ပါ Water sources နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော website လိပ်စာများတွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည် Solar Sales နှင့်ပတ်သက်သောသရုပ်ပြဗီဒီယိုများကိုဖော်ပြပါ YouTube channel များတွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် Sluice and Filters နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုဖော်ပြပါ website တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည် Disinfection နှင့်ပတ်သက်သော guideline များကိုဖော်ပြပါ website တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်နိုင်ရန်လိုသည်များရှိပါက bridge.training.myanmar@gmail.com သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Moonlight Q&A section လေးတွားပြီးပါနော် ဟုတ်ကဲ့ပါအခု presentation လေးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ question and answer အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သို့ပါ၍တိလို့သမျှမေးခွန်းများကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။မေးခွန်းတချို့များကိုတော့လိုက်ရိုက်ဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့မေးခွန်းများကိုတော့page ကနေပြန်ပြီးတော့ပြန်လည်ဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
သမီးရေ speaker ကို invite လုပ်ပေးတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါသို့ပါ၍ let me invite Mr. Dietrich to answer the questions. So there was a question about at a university about collecting rainwater at the top of a hill where there is an inadequate source of water. Is that correct? Is that the situation? Yes, Asking yes. about, okay. Well, not knowing too much about the location and what the supply is, I would say, as I mentioned at the very beginning, that investing in collecting high quality source water is perhaps the most important thing you can do, is just getting the purest source water. And for the situation of collecting rainwater, you're going to want to construct a water collection system that is very clean and allows for the water to be clarified and any debris that could collect to settle out. Also, of course, construct adequate storage facilities and protect the water from contamination from insects and other animals that could contaminate the water. So really investing in protecting your water and keeping it clean. And rainwater can be very clean if you're collecting it, of course, right when it hits your collection facility. But if it's runoff, if it goes into the river or the stream, then it's going to pick up a lot more contaminants. But if you can collect it directly from the sky and set up a good system for storage that protects from insects and animals, you should have a pretty good supply. You may want to later, depending on the water quality, you may need to have some disinfection. But there's resources on the slide, some links that can tell you how to do disinfection. But if you have a good storage, collection and storage, the disinfection will be minimal. I hope that answers the question, and I can provide more answers on that after the webinar as well. I'll be happy to investigate that more. And if you have photos or more specific site conditions, you can also email me and I can look at what the situation is and come up with a better answer. So I'll stop there and let somebody translate that into Burmese. Yes, thank you, Mr. Dietrich. We have one more question. Okay. Yeah. The question is, how can we know the water is safe to drink or not after treatment? Well, it depends on how you treated it. If you were able to chlorinate, then hopefully you have some residual chlorine. For example, around 2 parts per million, 2 to 4 parts per million. So if you have some residual chlorine left after you chlorinate, then the water is disinfected, can be considered disinfected. Now, if you did not chlorinate and you're in an emergency situation, it's very difficult to determine whether it's adequate quality, because the pathogens and the bacteria in the water could look clear, but of course there can be significant contaminants and even chemicals as well in the water. So it's very difficult to determine without detailed testing the quality of the water. Probably, like I said, the most common method is if you chlorinate, just in testing to see how much chlorine is still in the water at the supply. I hope that answers the question. I'll just conclude by saying it's very difficult unless you have
the proper testing equipment to determine the quality of the water. Yes, thank you so much. Me group ထဲမှာမေးခွန်းတစ်ခုပို့ထားတယ် လိုက်ကြအောင်နော် Can I go back on one? And sorry, I don't want to interrupt. Yeah, it's okay. I wanted to mention as well, boiling. If you boil water, that's probably, if you have the resources for boiling, after you boil the water, it is considered safe to drink. So if you don't have testing abilities, boiling is the best method. But of course, that requires quite a bit of energy. Feedback, Yes. you have some more Yes, thank questions? So one is asking that, so how to treat the salty water for drinking? Oh, salt water for drinking? Yeah, Okay, that's a great question. Because we're producing a second lecture and we will get into that. But I can tell you a still, and we briefly introduced that in this presentation using a still. But basically, if you have salt water, you can put a clear plastic over it, make a bowl over it or glass, and construct a still, and so that the salt water evaporates and then condenses onto the still and then collects. The salt will stay behind, but the fresh water will be collected in the still, and you can collect that water, the fresh water, which has separated from the salt water. We will have another lecture coming out pretty soon, and we will go into detail about this. But if you need water right away, you can email me at the email address, and I can send you some links on constructing a still used for salt water. So can someone translate that just to make sure that's getting across? okay, sorry, Dietrich. I have another word at the second. I couldn't concentrate much in your Okay, answer. So well, just say that we have. I was trying to translate for further questions, and maybe I can ask help from Kindly. Can you help me for that? Okay, can I? Sema, are you okay? Yeah. So Yeah, yeah, I'm use okay. I'm your okay. app work Okay. today. Dietrich, we have some more questions. Okay. Okay, first one is actually tube well water that contains some the sediments or the turbidity. So the question is how to treat, how to do the filtration for this kind of water. This is one question. Okay. Again, without knowing the water itself, I'll just have to take a best guess at that. But if you have storage, letting the water sit you'll have to experiment to determine the length of time. But letting the water sit for hours or days, depending on how much you want to treat, allowing that water to settle out, the sediment to settle out. And then if you have access to chemicals, you can use chemicals to improve the sedimentation to take care of the turbidity before you filter. But getting a high quality filter with a small, like 4 to 6 microns, can also take care of the sediment. But
you'll have to go through multiple filters if you have a high turbidity water, just because the sediment in the water will collect and foul up the filter. But getting back to the beginning of the lecture, trying to get water that does not have a lot of turbidity is perhaps one of the most important steps. So if you have a source with high turbidity or high sediment, perhaps looking for a different source water is one of the best steps you can take. Okay. Thanks. Okay. Let me translate a bit. Is it okay? Yeah, and also say that I will provide written answers later. I can think about these questions more and then provide follow-up answers if I need to. Okay. So actually, question by Tang Kai. Do I need to translate to you? Okay. The အဓိကကဘာလဲဆိုတော့ဟို source ကရတဲ့ရေပေါ့နော်ရေကဘယ်လောက် turbidity အများကြီးပါလဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ရောဟို source ကိုရွေးတဲ့အခါမှာပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့အနေအမှုန်နေတဲ့ source ကတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုစစ်နိုင်တဲ့နည်းကဘာလဲဆိုတော့ sedimentation ကအဓိကတော့အနေထိုင်အောင်စစ်တာပေါ့ပြီးရင်ဘာနဲ့သွားလို့ရလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခါ sedimentation အရာပေါ့နော်အနေအမှုန်နေထိုင်သွားပြီးရဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခါ filtration ကိုကူးပေါ့နော်တကယ်ကတော့ process ကတော့ sedimentation နဲ့ filtration ကိုဆက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဒါပေမဲ့အားလုံးကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်နေလဲဆိုတော့ source ကရတဲ့ရေမှာဘယ်လောက် turbidity ပါနေလဲဘယ်လောက်အမှုန်အမွှားတွေပါနေလဲဆိုတာကိုသိဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာမှကိုက try လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ဟိုတကယ်ကတော့ lab ရှိရဲဘာညာဆိုရင်ဘယ်လောက်အနေအမှုန်ဘယ်လောက် percent ထိပါနေတယ်ဘယ်လောက် size တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေပါနေလဲဆိုတာစမ်းပြီးတော့မှဟိုဘယ်လို treatment မျိုးကိုလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လို facility မျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဟိုကိုယ့်ဘာကိုစမ်းကြည့်မှရမှာအဲ့တော့ sedimentation အနေထိုင်ပြီးတော့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုအနေထိုင်စေလိုက်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့သူတဲ့ဟိုသေးတဲ့အမှုန်အမွှားတွေကိုစစ်ဖို့အတွက် filtration ကိုလိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူကပြောပြပါတယ်သူဒီ day ကိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်သူဟိုထပ်ပြီးသူပို့ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်နော်Okay, dear, next question. May I know the chlorine dosage in the he say 1 drum of water, 1 drum size of water. So meaning is what's the chlorine dosage we need to do for the certain amount of water. Okay, so a generalization is that you put 8 drops of bleach for every gallon of water. So okay. 8 drops of bleach, but that's a generalization, and it depends on the quality of the bleach and other variables like temperature and pH. So, but you can just generally say 8 drops of bleach. Okay. Subsequent question from me is how we determine the quality of the bleach. Can you say again, please? Okay. How we know the quality of the bleach? I'm glad you asked that question because when I say bleach, I'm actually very concerned because you can buy bleach in the store for your clothing. Correct. Yeah. But if there's any added chemicals or scents or dyes, then you don't want to use that bleach because of the added chemicals. Yeah. So you want to, first of all, look at the label, and hopefully the label has information on other chemicals that were added. And you really only want to get chlorine, high quality chlorine with no additives. So aside from the chemicals, chlorine also degrades with time and heat. So if chlorine is stored in hot temperatures, then the effectiveness of the chlorine will decrease. Typical shelf life for chlorine without chemical additives is about 90 days. But if the temperatures are higher, then that chlorine
loses even greater effectiveness. It could be 2 to 3 weeks that it loses its effectiveness in water treatment. So you have two things to consider. One is the chemical additives, and the second is just the natural degradation of the chlorine due to temperature. So really need to just pay attention to both of those issues. And in water treatment, a typical concentration is 6 to 8.25% of sodium hypochlorite. So you can look at the label. The label on your bleach should say what the concentration is, and 6 to 8.25% is what you're looking for. So I hope that answers the question. Yes, correct. Thank you. Okay, do I need to translate, Miss Kinky? Yeah, I think it's clear. Okay, next question. I think we have some more questions also. Yeah. Okay, we keep the drinking water in the container. So that water is a clean and potable water. And after some time, okay, this water can be contaminated or something like that. So is it correct? If the water is in a container for some time. For some time, yeah. It shouldn't if it's sealed off if it's completely sealed. Yeah. If it's sealed, it should stay clean. Of course, it also depends on the quality of the container. Has the container always had just water, or was it the container used for other purposes? For example, 55-gallon drums often previously were used to store chemicals, and people will wash them out and use them for water, but many times the chemicals can stay for a long time. So it depends. Assuming that the container is clean when you start and it's sealed, the water should stay good for a very long time. I hope that answers the question. Yes, correct. Is it okay? Actually, okay. Yeah, it's okay. It's okay. If the water can be contaminated, so then what he asked is how we keep for long lasting the water to be clean in a container for how long lasting. So actually answer is in your question, in your answer already. So meaning is if we use the container for water purpose only, so it's okay, we can keep for very long. Am I right? Yes. Okay, I think and okay, next question. Can you give one example of how much water and the amount of time to sit? I assume that's for sedimentation. Yeah, sedimentation, I think. Yeah. Okay, I can't, because it really depends on the quality of the water. But what I will say is you can do what we do is very practical experiments. We take a 5-gallon bucket, and what you can do is take that bucket and put your water in it, and then set it on the ground, and come back every 2 hours and see, visually observe how much sediment how the water has clarified. So it really depends on the quality of the water, what's in it, and how much of whatever you have in it. But you can do easy experiments, just by pouring water into a bucket and thinking through your experiment to get what you want. In this case, seeing how long it takes for the water to appear clear. Yeah. Okay. Understand. Okay. Two more questions. Dietrich, is it okay? Yeah, that's great. I can continue. Okay. Then the one question from Dokumu is how to say chlorination tablet.
something like the chlorination tablet can be used for long. Okay, she is asking, in water there are a lot the sodium hydroxide. What's the question? Yeah, actually there are sodium hydroxide in the water. So they are using the something like chlorination tablet. Okay. So the question is whether the is it good to use chlorination tablet for very long time? Yeah. What was in the water again? Sodium hydroxide. Okay. I'll have to get back to you on that. Go ahead. Wait. Let me check. My name is more like the middle. Sorry. ရေထဲမှာထုံးတက်ကဆိုတဲ့ hydroxide နော် chemical တွေမေ့ကုန်ပြီ calcium sorry calcium hydroxide not sodium sorry calcium hydroxide. Okay. Still what I would want to do, because I haven't specifically explored this issue, send me that's a question that I want to research and get back after the webinar. Okay. Yeah. Because I'm not confident in my answer. It's okay. It's okay. So normally or in mountain area, if I'm not wrong, there are calcium hydroxide contents in the water is actually quite high. So maybe question is from there. Okay, that's a great question, and I will look into that. I haven't faced that specific issue in my own practice, so okay. Let me do some research. And okay, thank you. And then okay, one more. From the household filtration, household the water treatment plant, I mean the something like filters. Okay, the water from this filter can be can do boiling to kill the bacteria or whatever. Is it enough or not? That's a question. Yeah. So I guess I don't fully understand the question. Are you asking if you filter water? So I will rephrase it. Okay, the water from the household filtration. Okay. Will be boiled for the drinking purpose. Okay, is it enough to kill the bacteria? Yeah, if you're taking filtered water and then boiling it, that should be very clean water. And so yes, I would say if you filter it and then boil it, that should be very good water. And I will reiterate that as much as you can do to the water to make it clean, the more steps you can take, the better. And I assume that some people don't have the resources to boil water, so maybe they can just filter. But the goal is to constantly improve the quality of the water, and you drink what you can get, and hopefully improve it quite a lot, and disinfect it. And boiling is good for that. Yeah. Okay, understand. The one question from Chibia Lui. Okay, someone can translate on that because this is not Euro, not the Unicode. I will say, okay. So she's just asking if we just boil the water, it is okay to drink that water. No other treatment, just boil and drink it. Say again, could you maybe? Yeah, the water will be just boiled and boiled. It is okay for drink. Boiling. There is no treatment. Yeah, there is no treatment, just a boiling. Yeah. If that's the only thing you can do, then go for it. But filtering. But if you can filter the water,
I mean, Okay. boiling is great because it will kill the bacteria, but you could have, if you can filter the water, that would also be beneficial. But if it's not possible, boiling is very effective. You just might be drinking sediment or vegetation and particles of vegetation as well. Yeah. But if go ahead. It's okay. You continue. Sorry. Again, if all you have available is for boiling, then that's in real life the best you can do. Then drink the water. But again, try to constantly improve the quality of the water with whatever method you have available to you. Okay. There are some more questions coming. သူတို့ကတော့အဖြေရတော့အစင်းတော့ပြေးမှာပါနော်မြန်မာလူပြန်ပေးဖို့တော့မလိုတော့ကြတော့ပါဘူးเนาะကျွန်မ ကလေးကပမာလူပြန်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်လေလက်ထောင်ပြီးတော့လေဟိုဗာထဲမှာရိုက်ပေးပါဆိုပြန်ပေးလို့ရတယ်နော် မေးခွန်းမေးတဲ့လူလေးတွေလေ translate လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမေးခွန်းနဲ့တစ်ခါတည်းလေ translate လုပ်ပေးပါလို့တစ်ခါတည်းရေးပေးပါလားမဟုတ်ရင်じゃလဲချိန်နေရန်ကုန်နေမှာဆိုလို့ပါနားလည်ပြီးသားကြီးကိုပြန်ပြောရရင်ကြတော့လေအချိန်ရန်ကုန်ပြီးတော့မှဟိုကျန်တဲ့ question တွေအတွက်အချိန်မရတော့မှာဆိုလို့ပါနော် Okay. Okay. Can I continue? Oh yeah. Okay. There's some more questions coming in. Okay. Wait. Okay. Which is more safer and efficient? Using filter method, chemical products to clean water. So meaning is actually which method, filter method or chemical product, using chemical products, which one is efficient? Yeah. Well, my answer to that would be it depends on if you have a community water system or if you're treating the water as an individual. So if you have a community water system, with large infrastructure, I think properly using the chemicals and the filtration would be effective. But assuming an emergency situation, I would highly prefer filtration because, like I wrote in the chat box, in an emergency situation or a small family, if you're providing water for a small number of people, filtration would be highly preferable because you don't have to depend on the chemicals. And in Myanmar right now, getting the correct chemicals that haven't expired, that are still effective, will be very difficult. So you don't want to rely on chemicals. And when you add the chemicals, you want to make sure you're doing it correctly, the correct dosing, and constantly monitoring. So chemicals are very effective, but they also require a constant supply of high quality chemicals and continual monitoring. The filter does not require that. And that's why in an emergency situation, I would highly prefer the filter and boiling. So that's my response to that question, if I understood it correctly. Yep. Okay, thank you. Another question from Usinteton. Okay, this question I will answer to him in Myanmar language. Okay. Usinteton မိထားတာကထုံးတက်အရမ်းများတဲ့ရေတွက်ကရေကိုတဲ့တာဝန်ချခဲ့မှုတဲ့ရွာမှာမဖြစ်မနေအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။၎င်းရေကိုအသုံးပြုတာကြာလာရင်အသုံးပြုတဲ့လူတွေမှာစိတ်ကြောက်တယ်တာမျိုးအပြင်းအခြားဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်စေပါတယ်။ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထုံးတက်ပါဝင်မှုများတဲ့ရေမှာထုံးတက်ကိုတန့်စင်ဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကဘာများဖြစ်မလဲတဲ့။ Okay ဒီမေးခွန်းကလေစောစောကဟိုတယောက်မေးသွားတယ်တော့ဘာတူလဲမသိဘူးမေးသွားတဲ့မေးခွန်းနဲ့အတူတူပါပဲ။အဲ့ဒါဟိုကတော့ presenter ကတော့သူresearch လုပ်ပြီးတော့သူရှာပြီးတော့ပြန်ဖြေပေးပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ follow up လုပ်ပါမယ်အဆင်ပြေလားမသိဘူးเนาะဥစဉ်သက်ထွန်းကျွန်မဟိုအဖြစ် message ရိုက်ပေးပါthis is the related to just now we asked for the water contaminated with the calcium hydroxide yeah so for this question I understand that you will search it and then you will reply us by email, right? So yeah, okay.
And then another question from Wu Yelwin Wu. Question is how to treat salt water to potable drinking water. This one also you will suggest, correct, right? Yeah, in our next lecture, we will Next actually lecture, cover this yeah. but I can, if they're Ah. in an emergency right now, I can, if they send me an email, I can send them some resources about that. But otherwise, Okay. it'll be in lecture number 2. Okay, okay. ဦးရလွင်ဦးဟိုဖြေတာဦးရလွင်ဦးသူပြောတာကတော့အရေးကြီးနေတယ်ဆိုရင်တော့သူ email နဲ့ပြန်ပေးပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ဒီ case နှစ်ခုစလုံးကိုသူနောက် lecture မှာထည့်ပေးသွားပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။ Okay. And some more questions. Okay. I think no more question here. Okay. Any question more on the floor? ပါမေးဆရာမင်းရှိပါသေးလဲမသိဘူးနော် Facebook Live မှာမေးထားတာလေးတစ်ခုတော့ရှိရရှင် Okay. တမိဖတ်ပြလိုက် Once the water has been filtered, how much chlorine should be added to the water when adding chlorine, and how much water should be added, and how much water should be changed? Sorry, maybe I have to repeat again. Once the water has been filtered, how much chlorine should be added to the water when adding chlorine, and how much water should be added, and how much water should be changed? What was the last part of the, so let me start with the first part of the question. After filtration, how much chlorine to add, right? Yes. You want a concentration of chlorine even after filtration of 2 to 4 parts per million. Now that will generally be the equivalent of 8 drops of bleach to 1 gallon. So after filtration, let's say 8 drops of chlorine to 1 gallon. So that answers the first part. What? 8 drops of chlorine for 1 gallon, right? Why? I want to confirm 8 drops of chlorine for 1 gallon of water. Yes. Yes. Okay. And the second part of the question, can you clarify? I want to make sure I get the second part of the question. I didn't understand. Can you repeat that, please? So when adding chlorine, and how much water should be added, and how much water should be changed? Clearly, I don't understand what she wants to know. Okay. If there is a question on that, feel free for whoever asked it, they could send it to you, and okay. I could follow up later on that. I do want to follow up and make sure I answer people's questions. So if there are unanswered questions, please let us know. Yeah, one more question is on Facebook. So if there is iron oxide in water, so how to clarify that? Could you please explain the process for that? Yeah, it's tough without special treatment to get rid of iron in water. And iron can be very bad, because if water with high iron concentrations exists, then there can be other bacteria that form. Bacteria love high iron in water. So it's a source problem. The first thing I would do is find a different water source. But if in an emergency situation, it's nearly impossible to get rid of iron, because there's specialized treatment processes, and I could send those along. But for the sake of this lecture, in emergency water supply, there's nothing we can do for easily to get rid of iron in water,
because it takes specialized treatment processes. But if they're asking for community water systems and how in a community water system with lots of infrastructure, how we do that, I can send that information to them as individually. I'll send that information, but I don't want to confuse the emergency situation with the public water system. Does that make sense? Yeah, it's okay. Thank you. Mm-hmm. So recently, I don't see any more questions now. So, မေးခွန်းများမေးစရာရှိကြပါသေးလားရှင်? Well, I appreciate everyone who logged on and listened to the lecture. And I will follow up with some of my responses afterwards. So thank you, everyone. Okay, thank you, President. Okay, we will combine the questions and then send it to you. It's better, I think, or empty. Any idea? Empty? Any idea? Yeah, we will combine all the questions here. I mean, then they send it to presenter. Yeah. Yeah, it's better. Oh, ဆရာမဟိုဟာလေးတချို့ကလည်းဘာသာပြန်ပေးဖို့ဟွာပြုတယ်ဆိုတော့တမိ question တွေအကုန်ပြန်စုလိုက်ပါမယ်ဆရာမစုလိုက်ပြန်စုပြီးတော့မှဘာသာပြန်ပြီးတော့ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့မှတင်ပေးပါမယ်ဆရာမဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ဟိုဟာလေသူဘာလို့ဆိုတော့တချို့ question လေးတွေအကုန်ပြန်ပြီး combine လုပ်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်အဲ့ဆိုနောက် lecture နဲ့လည်းဆက်သွားလို့ရတာလေOkay ဆရာမဒီဟိုနားထောင်တဲ့ participants တွေဟိုပေါ့နော်ကျမတို့နောက် lecture ရှိသေးတယ်နောက် lecture ဟိုဘယ်နေ့လဲသမီးဆရာမနောက်စနေလို့တော့မှန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မပြေဘူးဆိုတဲ့ခါကျဒီ trip နဲ့ပြန်ညှိရအောင်ပါဆရာမပြန်ညှိရအောင်မယ်နော် Okay link သုံးလို့ကလေဒီချိန်ကသူတို့ကနောက်တစ်စနေကိုမအားဘူးလေဆိုတော့ဟို presenter နဲ့ညှိပြီးမှပဲသမီးပြန်ပြောလို့ရမယ်ဆရာမဟိုပြောထားတာတော့နောက်စနေလို့ပြောထားတယ် webinar မအားဘူးဖြစ်နေလို့ဆရာမဟုတ်ကဲ့ရှင်Okay ဟုတ်ပြီဟိုခုတက်လာတဲ့ဟိုဟာပေါ့နော် okay, one question is how can we register for next lecture? Okay, we will announce in the website. Yeah. Or now lecture ကို announce လုပ်ပါမယ်ဟိုနောက် lecture လည်းရှိရယ် prepare လုပ်ပြီးသားပါကျမတို့ဟိုပေါ့နော်ဟိုဟာနဲ့ presenter နဲ့တစ်ချက်ပြန်ညှိရပါမယ် lecture ချိန်ကိုပေါ့နော်ဒီ website ကိုသုံးဖို့လဲ Okay ပြန်ပြောပါမယ်ပြန်ပြီးကြေညာပါမယ် Facebook မှာရောဟို NUG website မှာရောဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာမဟိုမှာ Facebook အဓိကကတော့ Facebook က NUG ရဲ့ MOE page မှာ Okay ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကို follow လုပ်ထားရင်ရပါလိမ့်ရှင်ဟုတ် Okay Okay then there we can close the webinar now yeah Thank you everyone bye bye yeah thank you everyone bye bye have a nice day Maybe I'm